My name is Rioba Chacha. I'm the Director General of Tanzania Broadcasting Corporation. And I've been the Director General for Tanzania Broadcasting Corporation for 7 years now. Well, in the course of my work, I have participated in meetings or summits that are organized by the AUB, African Union of Broadcasting. And I find, the opportunity very important for me as an African, because I understand that we are heading very important institutions. These are institutions which are supposed to ensure that the interests of our countries are, in fact, taken seriously by ourselves and others. That we as a people have a history, we have our own issues, we have our own interests, and that we as Africans have a duty to take charge in what we do, that we should not continue, we should not allow ourselves to be dictated to be directed by somebody else what to do, what to think, and how to live our lives, and that is an offense to us as Africans. So I've always used the opportunity whenever we meet as AUB to actually put that message across. And likewise, the opportunity we've had today to come and meet here in Turkey, I think it's a very opportune moment for us to continue that discussion. Why do you think is worth coverage in Tanzania or Africa as a whole? Yeah, I will tell you. Well, I explained earlier today during discussions that Africa has received negative coverage, especially from Western media, for so long. I remember in 1997, I was studying in Europe, in UK to be precise, and I did a study for my master's, which had something to do with the image of Africa in Europe. And I was interviewing British journalists, comparing their views with Danish journalists, knowing that Denmark never colonized Africa and that Britain did. So I wanted to know whether there are differences in terms of their attitude towards Africa or their understanding of Africa because of that difference. And so a couple of things that came up, that Africa is understood through the prism or through the spectacles of Western media. What they cover wars, they cover diseases, they cover conflicts, they cover corruption, they cover coups, all the negative things, as if there was nothing else going on in Africa. Yes, in the past, there were so many problems in Africa, but then lately, if you observe, there are quite a number of things, positive things that are happening in Africa, and they don't get any coverage. You know, it's like someone would like to, would be happy to see the same image of Africa continuing. Nonetheless, the world has changed today. The means through which people get information are now diversified. You know, people no longer expect only television and radio to tell them what's happening around the world. We have social media, we have digital platforms where people can learn. Someone can Google and learn what's happening in Tanzania. And we as Africans must utilize, those new opportunities, new platforms to make sure we put out the kind of image we would like to develop of ourselves, rather than leave it to others to define who we are. We have to define ourselves. Asante sana katika Kiswahili. TBC imejitayarishaje kugeuza vile wanahabari wa ngambo wanatangaza habari kuhusu bara hili? Swali zuri sana, kwa sababu kwa muda mrefu sana wanahabari wa ngambo wa nchi hasa za magharibi kupitia vyombo vyao wamekuwa ni watu ambao wanatafuta habari ambazo ni hasi tu, habari za ovyo ovyo. Lakini hili nimelieleza kwamba linatokea wapi. Tokea enzi zile ambazo walikuwa wanakuja wale wanajiita wavumbuzi, lakini walikuwa ni wapelelezi tu wa kutaka kujua rasilimali za Afrika, kutaka kujua mto Nile unaanzia wapi na mambo mengine. Walikuwa wanairipoti Afrika vibaya sana, na walipokuwa wanawaelezea wa Afrika utafikiri kwamba ni madudu fulani au ni kama wanyama fulani hivi, sio binadamu. Sasa ile namna walipokuwa wanaripoti kwenye vyombo vyao wakati wakisafiri Afrika imeendelea hadi leo, kwamba wameamua kuendelea vile. Kwa sababu gani? Wanataka wahalalishe
ni kwa nini waliwachukua Waafrika wakaenda kuwauza utumwani, ni kwa nini walikuja wakaleta ukoloni, wakakandamiza Waafrika, wakawanyonya, wakawadhalilisha, lakini wanataka wahalalishe ni kwa nini wao ndio bado watu wakubwa wenye akili ambao wanatakiwa wawafundishe Waafrika kila kitu. Ndio maana leo unashangaa kila siku wanakuletea ajenda, watakuletea mazingira, baadaye wataiacha, wanakuletea ya usawa wa jinsia, baadaye wanaacha, wanakuletea ya haki za binadamu, wanaiacha, wanakuletea ya rushwa, wanaacha. Sasa wameleta sasa hii ya masho, ndio wameleta sasa hii, ndio sasa hivi ya moto, na wanamwaga pesa nyingi sana. Sasa Waafrika ni lini tutakuwa na ajenda yetu wenyewe? Inawezekanaje watu ambao waliwapeleka utumwani, waliwauza sokoni, watu ambao wamewatawala kwenye ukoloni wakiwanyonya na kuwadhalilisha, inakuwaje watu hao waendelee baada ya kupata uhuru ndio wanaendelea kuwapa ajenda kila siku, kwa sababu tu wanawapa vipesa kidogo, na wakati sisi nchi zetu matajiri, sisi wa Afrika tukiamua kufanya biashara wenyewe kwa wenyewe na tukaamua kuweka ajenda zetu wenyewe, tunapiga hatua sana, tena haraka sana kuliko kufuata mawazo yao kila siku, na wanatubakiza pale pale tulipo. Asante sana. Katika maoni yako kuhusu mandhari ya mkutano huu? Mkutano huu kusema kweli ni fursa nzuri, na mimi nimesema tunawashukuru redio na television ya Uturuki, tunawashukuru pia na hii African Union of Broadcasting ambayo ni asasi ya vyombo vya utangazaji vyote vya Afrika. Ni fursa nzuri sana kuwaleta waandishi wa habari wa Afrika wajadili masuala haya muhimu, na wayajadili katika namna ambayo isaidie kuona ni namna gani, kama ulivyouliza vizuri tu mwanzoni, ni namna gani sisi kama Waafrika tutabadilisha ule utamaduni uliozoeleka wa vyombo vya habari vya magharibi kuripoti tu matatizo, na haya yanatudhalilisha sana. Tunaonekana kama ni vijitu vya ovyo, haviwezi kujiongoza, na wakati hizo nchi za magharibi zimeshiriki sana katika kutudidimiza, zimeshiriki katika kuhakikisha zinafanya mapinduzi ili ziweke vibaraka ambao wataendeleza maslahi yao. Wameshiriki sana katika kutuletea ajenda za ajabu, na sisi tunaacha kufocus, yani kutazama na kuamua ni mambo gani ya msingi kwetu, ni vitu gani vipaumbele. Kwa hiyo ni swala muhimu sana la kujadili katika mkutano huu. Kutumia nini kama social media, ndio hilo ni jambo muhimu sana, kwamba moja ya vitu ambavyo hawa watu watashindwa, yani wanaanza kushindwa, ni ukweli kwamba sasa hivi kuna mitandao majukwaa ya mitandaoni, na ni rahisi mtu anaweza akatafuta hata Google ili ajue Tanzania kukoje, kuna nini, ni rahisi. Kwa hiyo ule uongo uliokuwa unaelezwa na wale watu kwamba Tanzania ni watoto tu wana kamasi usoni au vitoto vimekonda vina njaa, hiyo picha itabadilika, na imeanza kubadilika, na ndio maana sasa hivi vyombo vile vinapata shida, na ukiangalia hata kiuchumi, kwa sababu vinayumba, vimeanza kuajiri sasa Waafrika. Sasa kinachotakiwa kifanyike ni kwamba Waafrika nao wasiendelee vile yani kutuma habari hasi kama ambavyo wale wenzetu walikuwa wanatuma. Waafrika sasa wajitahidi, wajaribu kuiangalia Afrika katika namna ambayo ni ya ukamilifu. Okay, asante sana. Asante sana. Sasa